22nd January 2024. Yesterday I talked about sati, mindfulness. I talked the nature of the mindfulness, the non-superficiality, the non-wobbling, or penetrating into the meditative object is the nature characteristic of the sati, mindfulness. As the mindfulness develops, mind becomes face to face with the object. Mind does not misses or forgets the object. It always keeps in view the meditative object. And we talk about the protection of the mindfulness. Mindfulness is like a guard, like a protector in our mind stream. As the mindfulness develops, mind is protected, mind is safe and free from kilesas, unwholesome consciousnesses. Hence, freedom is there and peacefulness, calmness of the mind is there. That is what I talked yesterday. Hôm nay là ngày 22 tháng 1 năm 2024. Trong buổi pháp thoại ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho quý vị thiền sinh nghe về chánh niệm. Thì Ngài cũng đã giảng về các cái đặc tính, công năng và sự biểu hiện của chánh niệm. Chánh niệm nó có cái đặc tính đó là không có hời hợt ở trên cái bề mặt của đối tượng, mà chìm sâu vào trong đối tượng để quan sát đối tượng. Và khi mà chánh niệm được thiết lập thì chánh niệm mặt đối mặt với đối tượng để quan sát. Và chánh niệm cũng có cái đặc tính là không có quên ghi nhận đề mục, luôn nhớ về đề mục để liên tục ghi nhận đề mục. Chánh niệm có cái công năng bảo vệ tâm, và chánh niệm thì cũng được ví như một cái người bảo vệ. Khi chánh niệm có mặt thì tâm được bảo vệ và an toàn khỏi các trạng thái tâm phiền não, bất thiện. Khi tâm vắng lặng khỏi các phiền não, tâm bất thiện thì lúc này tâm được bình an, tĩnh lặng, và các cái trạng thái này tự động sanh khởi khi tâm được vắng bóng khỏi các phiền não. And as mindfulness gets momentum, automatically concentration develops. Concentration in Pali, Samadhi, Ekaggata. So concentration develops. On pointedness of the mind develops. And as the concentration develops, at a time concentration dispels the obsessive kilesas. On the very first day, we talked 3 levels of kilesas: transgressive kilesas, obsessive kilesas, and latent kilesas. Transgressive kilesas can be subsided by sila training. To dispel obsessive kilesas, we need concentration. So here, as concentration develops, obsessive kilesas subside. Khi người thiền sinh phát triển chánh niệm trong từng khoảnh khắc thì chánh niệm được thiết lập và vun bồi. Lúc này định tâm cũng được phát triển và thiết lập một cách vững chắc.
thì trạng thái tâm tập trung và gom tụ này được gọi là ekagata. Trong tiếng Pali có nghĩa rằng trạng thái tâm nhất điểm. Và tâm định thì nó có cái công năng là loại bỏ các cái phiền não tư tưởng sanh khởi trong tâm. Trong buổi pháp thoại hôm trước, Ngài Thiền Sư có giảng cho quý vị nghe về 3 loại phiền não. Thứ nhất là phiền não thô tháo, được loại trừ thông qua sự thực hành giới. Thứ hai là phiền não tư tưởng, được loại trừ thông qua sự thực tập định. Và phiền não ngủ ngầm được loại trừ thông qua sự thực tập tuệ. Vậy thì khi mà người thiền sinh phát triển được tâm định, thì tâm định có khả năng loại trừ những phiền não ở trong tư tưởng. When concentration develops, mind penetrates into the object. At that time, there is no disperse of the mind. Mind hardly disperse. Because the characteristic or the nature of samadhi or ekagata is non-dispersing. It is opposite of uddhacca. Uddhacca means restlessness or the dispersing of the mind mentalities, whereas samadhi, concentration, means the non-dispersing, a collectiveness of the mind, a non-restlessness of the mind. So that's why when concentration arises, concentration develops, then mind does not disperse elsewhere. Khi tâm định của người thiền sinh được phát triển, thì lúc này tâm người thiền sinh rất là kiên cố, vững vàng nằm trên địa mục. Tâm không còn tán loạn, xáo trộn hay bị phân tán. Bởi vì đặc tính của tâm định là gom tụ ở trên địa mục, hoàn toàn đối nghịch với trạng thái tâm uddhacca, tức là trạng thái tâm trạo cử, bất an, loạn động. Do đó khi định tâm sanh khởi, người thiền sinh kinh nghiệm được tâm của mình nó không còn tán loạn, không còn xáo trộn nữa, mà gom tụ trên địa mục. As concentration develops, mind hardly runs away. When you observe rising and falling, in rising object, mind becomes collective. Mind is well penetrated. When noting falling and noting in the object of falling. If we note sensation, then in sensation. If we note thinking thoughts, in thinking thoughts. If walking, then walking. If in daily activities, whatever object we observe, in all objects, mind penetrates, mind dives into that object. So, penetrating and non-dispersing is the nature of the concentration. So, a yogi's mind penetrates into the object, and yogi's mind hardly disperses when concentration develops. Khi mà định tâm phát triển thì tâm rất là khó phóng chạy đó đây, mà rất là vững vàng, kiên cố và thiết lập cái sự quan sát một cách vững chắc trên đề mục. Chẳng hạn người thiền sinh khi có định quan sát sự phòng thì tâm nằm trên phòng một cách vững chắc và kiên cố. Khi quan sát sự xẹp thì tâm vững vàng trên sự xẹp mà không có tán loạn. Nếu quan sát cảm giác thì tâm nằm trên cảm giác và gom tụ trên các cảm giác này. Nếu quan sát suy nghĩ, ghi nhận suy nghĩ, tâm gom tụ và quan sát các cái suy nghĩ này. Trên cái sự dở, người thiền sinh gom tụ tâm trên cái sự dở và bước đạp cũng như vậy. Và bất cứ đề mục nào người thiền sinh quan sát ghi nhận thì với cái định tâm có cái đặc tính gom tụ các cái trạng thái tâm trên đề mục thì tâm không có bị tán loạn và phân tán mà thiết lập một cách rất là kiên cố và vững vàng trên đề mục đó. Non-dispersing is the nature, and collecting
is the function of the concentration. It collects all the co-arising mind and mentalities into one object. It unifies or it collects into one object. That is why we use the English word one pointedness. One means here one object. So all the mind and the mentalities unify in one object, unifies in one object, collects in one object. So that is because of the concentration. That is the function of the concentration. Concentration unifies or the collects or the mind and mentalities into one object. Thì tâm định nó có cái đặc tính đó là không có phân tán hay là không tán loạn, và có cái công năng đó là gom tụ tâm trên một đề mục. Cho nên tâm định nó cũng còn được gọi là nhất điểm tâm. Thì tâm định có cái công năng là gom tụ các cái trạng thái tâm và tâm sở trên một cái đối tượng. Cho nên nó có cái đặc tính đó là tâm gom tụ và không có phân tán. And when mind become collected and one-pointed, yogis realize more calmness, more peacefulness. That is the manifestation. That is how yogis realize, oh, because of the concentration, my mind is calm, my mind is more peace now. Because at that time, no dispersing. Mind is not dispersing anywhere. Mind is not running away. Mind is not wandering, less thinking and thoughts. Mind is well collected to one object. That's why yogis feel very calm at that moment. So this is how yogis realize the calmness due to the concentration. Khi mà người thiền sinh thấy cái tâm của mình nó gom tụ và nó tập trung trên cái đề mục quan sát, thì lúc này các trạng thái tâm bình an, tĩnh lặng cũng đồng thời sanh khởi. Và cái trạng thái tâm bình an, tĩnh lặng này chính là sự biểu hiện của tâm định. Khi mà người thiền sinh nhận ra rằng cái tâm của mình bây giờ đã trở nên rất là bình an và tĩnh lặng, và tâm rất ít khi phóng chạy đó đây mà gom tụ trên đề mục quan sát, lúc này người thiền sinh cũng kinh nghiệm các trạng thái bình an, tĩnh lặng trong tâm. Yesterday also I talked by the development of the mindfulness as well. The calmness is there, peacefulness is there. But when concentration develops, the peacefulness and the calmness of the mind is stronger, more strong peacefulness, more strong calmness. Hôm qua Ngài Thiền Sư có giảng rằng khi người thiền sinh phát triển được chánh niệm thì các trạng thái tâm bình an, tĩnh lặng cũng đồng thời xuất hiện và sanh khởi. Tuy nhiên, nếu mà người thiền sinh phát triển được tâm định thì các trạng thái tâm bình an, tĩnh lặng nó sẽ phát triển một cách mạnh mẽ hơn nữa. As yogis realize a stronger peacefulness and the calmness, then the rapture that I mentioned yesterday, the joy, the delightful feeling is also stronger. Comparatively to the joyful feeling that generates when we have just mindfulness. So as the concentration develops, rapture also becomes stronger. Thì khi mà quý vị phát triển chánh niệm thì cũng có thể kinh nghiệm được các cái trạng thái hoan hỷ nó xuất hiện trong cái quá trình mà mình ghi nhận và quan sát đề mục. Nhưng mà khi mình phát triển được tâm định trở nên kiên cố
và các cái trạng thái tâm bình an, tĩnh lặng trở nên mạnh mẽ. Lúc này người thiền sinh cũng kinh nghiệm được các cái tâm hoan hỷ nó xuất hiện và nó trở nên rất mạnh mẽ. So in this way, when yogis feel or enjoys the joy, rapture, delightful feeling, peacefulness, calmness, now yogis cherish that condition. Yogis adore or yogis love and respect that situation. Yogis like that situation definitely, because it is comparatively different feeling that never happened before, comparatively different, never enjoyed before. That's why at this situation yogis cherish, yogis adore that condition, yogis like or yogis have love and respect to that situation. And as a result, the another very good two qualities develops, and they are moral fear and the moral shame. In Pali, Ottappa and Hiri. Moral fear is Ottappa and Hiri is moral shame. Thì khi người thiền sinh phát triển thiền tập và kinh nghiệm được các cái trạng thái tâm bình an, tĩnh lặng, hoan hỷ, và các trạng thái này trở nên mạnh mẽ, thì khi mà người thiền sinh kinh nghiệm được những cái kinh nghiệm chưa bao giờ mình trải nghiệm qua như vậy, thì trở nên rất là hoan hỷ, và tâm cũng sanh khởi lên các cái trạng thái tâm thiện. Kế tiếp đó là trạng thái tâm hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Moral shame here means disgusting, disgust, which disgust to the unwholesomeness. The mental factor, this is the mental factor. Hiri is also the mental factor, which hates or which disgusts the unwholesomeness. Unwholesome physical activities, unwholesome verbal activities, unwholesome mental activities. This is the moral shame. Moral fear means dreadful feeling, the mental factor which fears to the physical, verbal and mental miss this. Thì hai cái trạng thái tâm hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi là hai cái phẩm tính tâm thiện. Đầu tiên, khi nói về cái tâm hổ thẹn tội lỗi, là người thiền sinh cảm thấy rất là ghê tởm với các cái trạng thái tâm bất thiện, những cái hành động bất thiện và những lời nói bất thiện. Và trạng thái tâm ghê sợ tội lỗi là người thiền sinh cảm thấy rất là sợ hãi khi mà mình làm những cái hành động bất thiện, nói những lời nói bất thiện và suy nghĩ những suy nghĩ bất thiện. These two mental factors are crucial mental factors for human life, especially in order to not to commit the unwholesome bodily and verbal activities, or simply in order to practice morality. These two mental factors are crucial mental factors. Hai cái đặc tính tâm thiện này, tức là sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, thì nó bảo vệ một cá nhân và nó bảo vệ thế giới. Hai tâm này là nền tảng của đạo đức và nền tảng của việc thực hành giới học. To understand how they are crucial in human life, we have to understand more about these two factors. So to understand the moral shame and the moral fear,
We have to first understand the lack of moral fear and the lack of moral